Welcome to our 21st lecture on quantum mechanics. Today's topic is statistical interpretation of wave function. In the last class, we have seen the probability interpretation of wave function, and today we say something about a statistical interpretation of wave function. That is the 21st lecture on quantum mechanics. So this is the concept. For studying the statistical interpretation, you have to remember the probability interpretation. Probability interpretation. You know, probability is a very important quantity in statistics also. Probability we have studied in the last lecture. The probability density, the probability, the normalization condition, etc. we have studied. And now we start the statistical interpretation given by Max Born. This was given by Max Born. In Born's statistical interpretation, in relativistic quantum mechanics, the squared modulus of the wave function psi modulus square is a real number. It is interpreted as the probability density of measuring a particle as being at a given place or having a given momentum at a given time. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈ സ്റ്റാർ സൈ ആണ്. അത് റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ആ റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം, സൈ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ. ആ വെർട്ടിക്കൽ ബാറ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മോഡുലസ് എന്നാണ്, സൈ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ. സൈ സ്റ്റാർ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ്, പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയാണ്. അതിനെ നമുക്ക് മോഡുലസ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം, psi modulus square, and this is called probability density. So P is equal to psi star psi can be also written as modulus psi square, that we have seen. It is the probability density. And it is a real number. It is an imaginary number, real number. It is interpreted as the probability density of measuring a particle as being at a given place or having a given momentum at a given time. ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് എത്രയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഈ psi modulus square probability density. That is the first part of the Born's statistical interpretation. Now comes another point. This probability density, that is P is equal to psi star psi or psi modulus square. This probability density has definitive values for discrete degrees of freedom. But പ്രത്യേകം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. The integral of this quantity over all the systems degrees of freedom must be 1. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ 1 ആയിരിക്കണം. അതാണ് നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ. ദാറ്റ് ഓൾസോ വി നോ. ദിസ് ഈസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോബിലിറ്റി ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉള്ളത്. പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി, പ്രോബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് integral over tau psi star psi d tau is equal to 1. That is in accordance with the probability interpretation. So what we have seen in probability interpretation is a part of statistical interpretation of wave function. Now another important point is this general requirement of a wave function must satisfy is called a normalization condition. The general requirement that a wave function must satisfy is called a normalization condition. അപ്പോൾ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ അനുസരിക്കണം. ഇന്റഗ്രൽ psi star psi d tau is equal to 1 ആയിരിക്കണം. Since the wave function is complex valued, all its relative phase and relative magnitudes can be measured. The function is complex, so we can measure only their relative phase and relative magnitudes. Its values does not tell anything about the magnitudes or directions of measurable observables. ഒബ്സർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോർഡിനേറ്റ്, നമുക്ക് മൊമെന്റ്, പൊസിഷൻ, എനർജി പോലെയുള്ള അളവുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒബ്സർവബിൾ.
ഈ ഒബ്സർവറുടെ ഈ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതിനെപ്പറ്റി അറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ മാർഗമില്ല. ഹിയർ സിൻസ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂഡ് ഓൺലി റിലേറ്റീവ് ഫേസ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവയുടെ റിലേറ്റീവ് ഫേസ് അവസ്ഥ, അവിടെ റിലേറ്റീവ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആപേക്ഷികമായിട്ടുള്ള അളവ് അത് മാത്രമേ അളക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഡസ് നോട്ട് ടെൽ, ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാല്യൂ, ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഈ അളവുകളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ഏതെല്ലാം വിലകൾ വരാം, ഏതെല്ലാം കേസിൽ വരാം, ആവറേജ് അല്ല ഏതെല്ലാം കേസിൽ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയത്തില്ല. മൊമെൻ്റൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ഈ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നില്ല. അതിന് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അളക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വാട്ട് വി ഡു ഈസ് വൺ ഹാസ് ടു അപ്ലൈ ക്വാണ്ടം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും വിലകൾ, ഈ മൊമെൻ്റ് പോലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ക്വാണ്ടം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടര പഠിച്ചതാണ്. എച്ച് ഓപ്പറേറ്റർ -h²/2 ∇² + v. അതുപോലെ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ IH ∂/∂t. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ ഒബ്സർവേഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ഡയറക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വാണ്ടം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഹൂസ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ടു ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi. Thus, one has to calculate the statistical distributions of the measurable quantities. This is the concept of statistical interpretation of wave function. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വെച്ച് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ എല്ലാ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുകളും എല്ലാ ഡയറക്ഷനും കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അളക്കണം. അതായത് മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, മൊമെൻറ്റം പോലെയുള്ള എനർജി പോലെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അളന്നാലേ എല്ലാ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും എല്ലാ ഡയറക്ഷനും കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇത്തരം ഒരു ആശയത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ വൺ ഹാസ് ടു അപ്ലൈ ക്വാണ്ടം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഹൂസ് ഐഗൻ വാല്യൂസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ടു ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi. Thus, one has to calculate the statistical distributions of the measurable quantities. This is the concept of statistical interpretation of wave function. But measurable ക്വാണ്ടിറ്റികളായ എനർജി മൊമെൻറ്റം ഒക്കെ എല്ലാ പാർട്ടികളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ, വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് the concept of statistical interpretation. So the question is explain statistical interpretation wave function, and that is all with our 21st lecture on quantum mechanics. It's a very small lecture. It contains only the statistical interpretation. That is all. Thank you very much.